Velkommen til Safari. Kveldens sending starter i en klesbutikk. Det fordi at for å få gjort noe som helst safari i dette landet, det nødvendig med et skifte av antrekk. Kvinnenes posisjon i samfunnet tematiseres i pakistansk kunst. Vi med når norsk elektrojoik møter tradisjonell kavali-sang. Og Karachis hippeste unge kunstner henter sin inspirasjon fra langt tilbake. I'm a dinosaur. I don't belong to my time. Vi i Pakistan. I løpet av den neste halvtimen skal vi gjøre vårt beste for å bli i hvert fall litt kjent med kunsttradisjon og kunstbransje i dette vårt nærmeste immigrasjonsland. Og akkurat nå vi i Shalimar, som ligger her i Lahore. En hage som ble bygget av en mogolsk konge. Mogolene jo etterkommere av persiske herførere som invaderte India og også Pakistan på 900-tallet. Mogolene jo ikke minst kjent for nettopp arkitektur som dette. Etter mogulene har ulike fyrster, forskjellige muslimske grupper, britiske kolonister og militære hatt makta i Pakistan. Så det sier seg selv at det ikke enkelt å gi et kort svar på hva pakistansk kultur Det kan være på sin plass med et lite grunnkurs. Pakistan strekker seg fra Himalaya-toppene i nord til det arabiske havet i sør. Det var først i 1947 at Pakistan dukket opp på verdenskartet som en selvstendig stat. Før det var også Pakistan en del av det gamle India, som var en britisk koloni. Men selv om Pakistan en ung stat, landets kunst- og kulturhistorie flere tusen år gammel. I Indusdalen fantes en gang menneskehistoriens mest avanserte sivilisasjoner. Lenger nord i landet finner vi noen av verdens mest dyrebare kulturskatter fra den buddhistiske tiden. Enkelte av skulpturene bærer også preg av den greske innflytelsen som Alexander den Store brakte med seg. Den muslimske kulturarven stammer blant annet fra den mogolske perioden. Betegnelsen mogoler blir ofte brukt for muslimske konger med røtter i Tyrkia, Iran og områder i Sentral-Asia, som i flere hundre år hersket over store deler av India. Etter hvert ble mogulsk og britisk byggeskikk blandet med det lokale. Mausoleet til landsfaderen Muhammad Ali Jinnah har klare persiske trekk, mens dette palasset til en maharaja har både noe britisk og noe mogulsk ved seg. Selv om store deler av kulturskatter nå enten befinner seg i britiske museer eller solgt til privatsamlere i Vesten, har noen museer i Pakistan fortsatt en del unike gjenstander å vise fram. Lahore kulturby nummer 1 i Pakistan. Her finner vi blant annet Nasjonalmuseet og Det nasjonale akademiet for kunst. Kunstakademiet ble stiftet i 1875 av briter og typisk kolonitid i stilen, gammelt og ærverdig, men samtidig det kanskje landets mest moderne og liberale utdanningsinstitusjon. Inntil Sadaf Altaf begynte på NCA, hadde hun aldri benyttet seg av offentlig transport. Hun overklassepike og har vært utstyrt med privatsjåfør. Å ta buss til og fra college og sitte i den atskilte kvinnedelen i bussen ble en sjokkartet opplevelse for henne. The people here thinks that females should be protected, and for that females also think that they should be protected, and that create a kind of feeling very much insecure and detached from the environment. It can be better if we can communicate with the society that people should respect and give the females the
right independence they need to assert themselves. For example, from my childhood, if I was independent and I feel free to go everywhere, I don't think that in the end, in my age, I feel to be secure by somebody else. NCAs første rektor var pappaen til den britiske forfatteren Rudyard Kipling, mannen som blant annet skrev Jungelboken. De siste årene har colleget jobbet for å skape aksept for gamle kunstformer som av de britiske kolonistene ikke ble sett på som kunst, som for eksempel miniatyrmaleriet. We believe that, as an institution, of art out here, we have to provide the freedom for people to explore and express themselves in any direction as they may choose to do. Do you think it's important for an art student or an artist in Pakistan to have a political engagement or a social engagement? I would not say that it is necessary, but it is something which is unavoidable. There are situations, there are events, there are happenings which are going to, which they would respond to as human beings. And I think that it doesn't mean that they have to be either, kind of responding to every political happening, but there are major events that people have responded to. Could you imagine to see a miniature painting of Pakistan's role in the ongoing war in Iraq? I think there will be some paintings very soon, or maybe there are already there. There is a need to expand in art. We brought in this a number of new disciplines already. Like, for example, we've got a department of musicology focusing on South Asian classical music. There's a very close link between the arts. It always has been. So for us, it is important to now, introduce those, art forms where we feel that both the visual art students would benefit from, as well as, of course, the other students who will be doing musicology or studying music. If you should make a wild guessing when you see what your students are doing here, where do you think Pakistani art is heading? I think that, we went through a period where it was very derivative, very highly influenced by what was happening elsewhere perhaps. A lot of installation work which took place, there's a lot of kind of borrowed ideas. And I think that there is, we are at that stage where art from Pakistan will definitely represent truly, the Pakistani people in a sense. Be very much a part of the contemporary world. Hva får man når man tar noe som er typisk nordisk og blander det med noe som er rotekte pakistansk? Vi skal på en konsert i Lahore hvor norsk musikk spiller en viss rolle. Det er nemlig ikke bare slik at pakistanere tar med arvesølvet sitt og kommer til Norge. Det hender også at norsk arvesølv får nytt liv i Pakistan. Vi er på den årlige internasjonale kunstfestivalen i Lahore. Hit kommer 600 musikere, scenekunstnere og filmskapere fra 30 forskjellige land. Deriblant også norske artister. I kveld er det Qawwali som står i sentrum. Qawwali er den indisk-pakistanske versjonen av den islamske sufi-musikken. Qawwali har vært sunget på denne måten i snart 800 år. De tradisjonelle tekstene er ofte en hyllest til Gud, profeten Mohammed og andre hellige menn. Men den unge generasjonen av Qawwali-sangere ønsker å eksperimentere. Og i kveld gjøres det med det norske bandet Transjoik.
Neste kveld drar artistene til studio. Her blir de en hel natt på leting etter musikalske gullkorn. Og for Transjoik er det slett ikke nytt å hente inspirasjon fra forskjellige musikkformer til sin unike versjon av joik. Vi i Transjoik er vel ikke akkurat tilhengere av sånne lettvinte kulturelle koblinger. Vi synes det er morsomt å bruke litt tid på å trenge inn i en materie. Og vi bruker jo veldig mange musikalske impulser fra hele verden, men akkurat det med joik har vi jo brukt lenge, men vi har faktisk brukt 10 år på en måte å trenge inn i en verden der vi kan gjøre det til vårt eget, sånn at vi kan da snu og vende litt på det og utvikle vår egen musikalske stil, og også samarbeide og ta inn impulser fra andre kulturer. जब ये प्ले करेंगे ना कुछ चीज़ भी, तो सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि ये कौन से राग से टच है। जब हमें पता चल जाता है ये बीट इन्होंने ये 4 बीट लगाई है, इन्होंने 6 बीट का ठेका या लगाया हुआ है, तो फिर मैं वो सोचता हूँ कि 6 बीट में कौन सा राग, कौन सी बंदिश है जो इनके साथ सूटेबल हो जाए। तो इस तरह मैं परफॉर्मेंस करता हूँ इनके साथ। Vi traff jo Sherman Dad i Oslo i høst, og det var hyggelig. Vi skjønte at det kunne bli et eller annet. Men det å komme hit og treffe han her, det er annerledes. Da har vi byttet roller, og det tror jeg er veldig nyttig for å utvikle samarbeidet. Raja Sonali, jo more khaja, Raja Sonali. Kvinnenes posisjon i det pakistanske samfunnet er ganske annerledes enn i det norske. Ingen tvil om det, men kunstbransjen her i Pakistan er noe for seg selv. Her finnes det dominerende kvinneskikkelser i alle de viktige leddene. Kunstnere, kuratorer, gallerister, samlere. Mange av de som setter agendaen er kvinner. Vi skal treffe 2 av de viktige kvinneskikkelsene i pakistansk kunstbransje. Den ene av dem har valgt å flytte fra Karachi by for å bosette seg langt utenfor Alfavei i huset bak meg her. We're very close to the villages here, and people here are living below the poverty line, but there's a lot of passion and there's a lot of energy. Etter endt utdanning i USA begynte Somaya å lengte til hjemlandet sitt, eller rettere sagt til sitt moderland. I miss the family, and I think I also miss the language. I think there's something very
significant about your mother tongue. You call it your mother tongue. I think the culture that I came from teaches you a certain reservation and a certain restraint, which was never inhibiting, or it never sort of in any way compromised my freedom of expression and thought and so on. Is it easier for you to have a focus on the important matters in your life when you're in Pakistan? I can see it very clearly. I don't think it's easy because I think the complexities of the contradictions are everywhere in all cultures. For me to be in Pakistan, it gives me an opportunity to be able to, or at least endeavor to, in some humble way, make an intervention, a positive intervention, and create something of beauty without disturbing the inner order. And Pakistan is right now for me, for as long as I live, I think this is where my life is and my work is. Galleristen Sora Hossain har ikke det største og fineste galleriet i Karachi, men det er her de mest anerkjente kunstnerne foretrekker å stille ut verkene sine. Neutral. I think my neutral background was a great help because I didn't belong to any art mafia and I didn't have any preconceived ideas about art, any prejudices. So that way they were very comfortable with me. You sound like you were very not frightening to them, but you must have had some sort of a killer instinct as well. Well, actually they thought I was very good in marketing and I was, and I was a very good salesman. In fact, there was an article which was written by an English art critic who was staying here, and she said, you give anything to Zora Hossain and she sells it, Sora har vært gallerist i Karachi i 20 år, og for henne er det helt klart at pakistansk kunst er i endring. En endring som har skutt fart de siste åra. I think in Pakistani art now, I think everywhere is getting very sort of indigenous. People are trying to find root in the sort of art in their own roots. They're trying to now reject Western influences, which are still there, very strong. But it seems there are so many women in Pakistani arts. Why do you think that art became a women thing? Well, actually, when Pakistan was first created, there were a lot of women who went into art education. They were not practicing artists, but they were art teachers, art educators, because I think it was so low paid that men probably thought it, sort of better left it to women. Sumaya she's concerned with gender issues, but she deals it in a very intellectual and analytical way. When I went to the West, I saw a lot of nudity, and they could not understand what a white female was doing in my work. I tried to remind them that when they were talking to me, they were imposing a certain stereotype. That meant that my freedom was compromised in some ways. I think the veiled has to remain veiled, because what it veils is something which is very sacred and something which is very precious. It is not meant for a vulgar and obscene public mass consumption. Her i Pakistan er man ekstremt opptatt av alt som glitrer. Ekte gull, fake gull, perler, silke, blomstermønstre og forsyringer. Og det er ingenting som heter at det kan bli for mye av det gode. Det er vel turistfella Victoria Waggon et godt eksempel på. Derfor er det litt oppsiktsvekkende at en av landets fremste billedkunstnere har spesialisert seg på å lage kunst i såkalt stygge materialer.
Vi skal møte Amin Gulji. I'm a dinosaur. I don't belong to my times. I mean, people in my generation can be quite modern. They're doing video stuff. They're doing, you know, I'm archaic. I work in bronze and copper. I still am interested in metal. I use Islamic calligraphy for my pieces. In one hand, I feel I truly belong to my times, and the other times I feel like I'm completely misplaced. Det ikke så mange andre enn Amin selv som ser på ham som en dinosaur. I løpet av de siste 10 åra han blitt en av de viktigste unge pakistanske kunstnerne. Og ikke bare i smale kunstkretser. Amin skriver autografer på gata og bruker solbriller i gråvær som en skikkelig superstjerne. Men aller best liker han seg hjemme i sin egen hage. Paradise in Islam is referred to as a garden, and in Islamic symbolism some feel that the circle denotes God and the square man. So those are the issues I'm playing with, and this text on this piece says the word God repeated again and again and again and again all over the piece, because for me God is simple. And plus it's gender free in Islam. God is an it. Your balance with your God is your own. It's you and your God. So this is also a picture of you and your God then? Yeah, it's just me and my God. Amins hus kombinert studio, galleri og bolig. Han fikk bygget det da han kom hjem fra USA, hvor han først hadde studert kunsthistorie og økonomi ved Yale, og deretter livnært seg som kunstner i New York. Vegg i vegg med Amin bor Ismail Gulji, Amins pappa, og en svært betydningsfull maler i Pakistan. You know, there's a great tradition of sculptors doing doors, so I've always wanted to do my own. And the faces are actually people? Yeah, it's me, my mother and my father. My mom's like, don't tell anybody it's me. So who sees you? I don't know. I hope the world. Amin har ikke så mye til overs for teoretisering rundt kunsten. For ham det håndverket som teller. Det ikke nødvendig å analysere det universet han skaper. Han vil heller at vi skal gå inn i det og leve i det. My father's a working artist. He's not an academic. My mother and my father are these two extremely dynamic individuals. And both of them, which they never agreed on one thing. Do not be a plastic artist, whatever you do. If you want to be creative, be an architect. Do not be an artist. I love objects. I'm an object maker. I don't even see myself as a sculptor. I mean, you know, sometimes I make functional objects for myself. I mean, I try to make my living off sculpture, but like, I love objects, and a form takes its place in space, how it defines itself in space. It can be kinetic, it can be static. It's incredible, I think. Originally, there were masks worn on the head, and then after the performance was over, I made a piece out of it, and it's called Eye Trap. Yeah, because their eyes trapped in it. Yeah. We have a bird called bulbul, which is one of the wildest birds in the subcontinent, and it's used a lot for poetry. And bulbul actually flew in and made the nest in my piece. Helmets, I really love the idea of sculpture being performed, like in Africa. When you see a mask, it's not the way you're supposed to see it. It's performed, it's danced, it's alive, it has movement. There's a sort of shamanistic ritual involved with it. Eve came first, and we danced our pieces together. So this was something that is lightweight and can be danced and moved with. At one point, I danced actual portraits on my face, and the others I used helmets, or danced my objects basically. And it was a lot of fun to do. I love texture, and I beseech people to touch the work. I want that feeling that, when you touch it, you can feel it and understand it on another level. That's why I make jewelry. I mean, you don't have to ask people to touch jewelry, and sometimes that, like, the reverence. My jewelry is really connected to my sculpture. I don't sketch or draw anything, so that's the closest I get. Those are my maquettes. Sometimes the ideas, I'm working through. Sometimes it's just to break scale. Sometimes it's just to go from like 20 feet to an inch, just to break that rhythm, where you get stuck. I get stuck really easily. So, you jump, you jump, you jump. Men til tross for at Amin sier at han skaper objekter for objektenes skyld, hender det at folk føler objektene hans har budskap.
politiske budskap. Afghan tikka is a dish we have in Pakistan. It's served on metal skewers, pointing to your face, with kebabs on them, little bits of meat. And it's served like this. So I did a piece called Afghan tikka where I cast my thumb in different angles and stuck them onto skewers. Because they used to cut off fingers of artists, I heard. Well, the thumb is the most important appendage in your hand. I mean, without the thumb, the hand is useless. It makes a noise. I think art should communicate. I think it should be the catalyst for change for people at large. It should excite people. Because I think people are generally quite interested in art. You don't have to be educated. And luckily, I've been working over here for 15 years now. And I've been doing all kinds of things, shows, fashion, and everything I've done, I believed in. Somehow it's caught people's imagination. So I'm grateful for that. I'm grateful, and I'm not shy. I'll be honest, I'm not shy. If somebody comes to film my work, I'm like, please show it. My country is by and large relies on information through. Please show it so somebody else will see it. I'm an artist. I want audience. I serien om pakistanske ting med yoghurt og glitter må jeg si at jeg er blitt spesielt glad i denne pyntebussen, som er et av de viktigste transportmidlene i Pakistan. Safari er tilbake til samme tid neste uke. Vi ses da!